স্যামসাং ইনভার্টার ফ্রিজের পিসিবি খারাপ, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড খারাপ, 3 টাইম ব্লিঙ্কিং দিচ্ছিল। পিসিবিটা আমি খুলে নতুন পিসিবি রিপ্লেস করছি, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। পিসিবিটা এইভাবে ওপেন করতে হয় এবং ভিতরে যে থার্মোস্ট্যাট সুইচ আছে, সুইচের কন্টিনিউটিটা মেপে একবার দেখে নিতে হবে ঠিক আছে কিনা। এটা স্যামসাংয়ের পিসিবি। এখানে এলইডি একটা লাইট দেওয়া আছে। পিসিবি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইটটা একবার ব্লিঙ্কিং করে উঠবে, দিয়ে তারপরে কম্প্রেসার স্টার্ট করবে। যদি কম্প্রেসার স্টার্ট না করে, এটা 3 টাইম ব্লিঙ্কিং দিচ্ছিল, পিসিবিটা খারাপ ছিল, আমি নতুন পিসিবি লাগাচ্ছি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? এটা আমি এবার দেখব কন্টিনিউটিটা চেক করে, থার্মোস্ট্যাটটা ঠিক আছে কিনা একবার চেক করে নেওয়াই ভালো। মাল্টিমিটার আমি বুজারের ঘরে দিয়ে এটা পরীক্ষা করব, বা ডায়োডের কন্টিনিউটি দিয়ে পরীক্ষা করব যে থার্মোস্ট্যাটটা ঠিক আছে কি না। স্যামসাংয়ের পয়েন্টটা খুব জটিল, কারণ এর থার্মোস্ট্যাটের কানেকশানটা পাচ্ছি না। ওয়ান টাইম ব্লিঙ্কিং করলে কম্প্রেসার স্টার্ট হওয়ার সঙ্গে ব্লিঙ্কিং করে লাইটটা গ্লো করবে, দিয়ে মেশিন চালু হবে। পিসিবিতে একটু ডিলে টাইম আছে, একটু সময় নেয়। চালু হয়ে গেছে। পিসিবি ওকে, পিসিবিটা চেঞ্জ করা হলো, নতুন পিসিবি। লাইটটা গ্লো করে গেল, দেখছেন আপনারা, লাইটটা গ্লো করে গেছে।
মেশিন ওকে। ঠিক আছে, আরও নতুন নতুন পিসিবির কানেকশান জানতে বেল আইকনটা প্রেস করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।